ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాను, ఎండ్ ఆఫ్ బద్రి మీ అండ్ కళ్యాణ్ గారు డిసైడెడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్. అప్పుడు కొంచెం నేను రొమాంటిక్ ఫేజ్లో ఉన్నాను, బికాజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ విత్ హిమ్ అండ్ హీ ప్రపోజ్డ్, ఐ ప్రపోజ్డ్, వాట్ ఎవర్ హ్యాపీన్ అండ్ వీ వర్ టుగెదర్. అండ్ కొంచెం సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. అండ్ ఆల్సో ఆ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ కేప్ టౌన్ గాట్ డీలేడ్ some technical reasons. I was unable to come to Chennai for the shoot, so they cut my role. Avuna? Yeah, they cut my role because they had to finish the shoot. I had a very nice role in the film, but then they had to cut it drastically. So evarantaru oka pakka enta manchi cinema chesavu Badri ani, oka pakka ilantidi cinema dintlo just 3 dances unnai. When it was narrated the role to me, I had a substantial role because it's a murder mystery. And they cut my role, but it was because they also had to finish the film. So that's how I ended up doing my Tamil film. I loved but Tamil cinema lo dance chesara leda mari Prabhudevato chesanu mood unnai. Appreciation vachinda dance ki? I don't remember anything Prema because I was in such a that phase. I know, starting to live with Kalyan Garu, and I don't even remember that film. I don't even remember shooting for it. Last schedule of that film, Kalyan Garu was in Chennai, so he used to drop me to the shoot. The last schedule I remember, so he used to drop, I used to wait eppudu pack up ayipotundi. So my entire concentration was let me finish it and I want to go back to him. And evening he used to come and pick me up. It was a 5-6 day one song we were doing in Chennai, I remember. So aa cinema naku ikku gurturadu. Badri has very solid memories, but aa cinema ki, but I remember Prabhudeva sir, thorough gentleman, my director my producer, they never made me feel uncomfortable. My mother 2 schedules ki vacharu, then my brother ki edo exams, final exam unna valla malli avadu vellipoyaru. Brother ki exams unnai, so naaku odlesi vellipoyaru. So I used to be alone, but I felt very comfortable. I was touched wood, I was very lucky with both the productions. కానీ నేను మొట్టమొదటి సినిమాల టైంలోనే కూడా మీకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉందని నేను విన్నాను. అంటే ఫలానా కాస్ట్యూమ్స్ నేను వేసుకోను, లేకపోతే ఫలానా డాన్స్ అయితే చెయ్యను, డాన్స్ నంబరు, లేకపోతే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అయితే నేను చెయ్యను. అంటే అసలు ఏమీ ఎంట్రీ కాలేదు, ఇంకా ఒక హిట్ కూడా కొట్టలేదు, అసలు ఇంకా ఆ స్థాయికి కూడా చేరుకోలేదు. మీకు అంత అంటే అంత కన్విక్షన్ ఏంటి దట్ ఐ షుడ్ డూ దిస్, ఐ షుడ్ నాట్ డూ దిస్ అని అలాంటి ఒక ఒపీనియన్స్? See, by nature I'm a very conservative person. By every ఇంట్లో కూడా అలా పెంచారు? ఇంట్లో అలా పెంచలేదు. I was a tomboy. బట్ ఇట్స్ వెరీ వియర్డ్ కాంబినేషన్. నాలో టాంబాయ్ ఉన్నాను, కానీ నేను టాంబాయ్ కదా, సో నా ఇష్టం ఉన్న బట్టలు వేసుకుంటాను, తిడతాను. అలా కాదు. మీరు నా హిస్టరీ చూస్తే, నా మోడలింగ్ హిస్టరీ కానీ నా సినిమా హిస్టరీ చూస్తే, ఐ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ లైక్ అన్ ఎక్స్పోజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ హీరోయిన్, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ మీ. ఫర్ బద్రి ఐ హ్యావ్ ఓన్ షార్ట్ స్కర్ట్స్, ఫర్ బద్రి ఐ హ్యావ్ ఓన్ వెరీ షార్ట్ డ్రెస్సెస్. ఈవెన్ తమిళ సినిమాలో కూడా షార్ట్స్ వేసుకున్నాను, బట్ దట్ వాస్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ మీ బికాస్ దట్ వాస్ వెరీ టాంబాయిష్. బట్ అట్లా to be very seductive. Now that is not my nature, that is not me. So when I was doing my film, I told Jagan Garu, I said, Jagan Garu, I will not be able to wear those kind of clothes. As a heroine, I know I have to be glamorous. Naku telusu konta glamour, heroine ante glamour undali, heroine ante konta exposing compulsory untundi. నేను బుర్ఖా వేసుకొని కానీ ఇక్కడ వరకు బట్టలు వేసుకొని సినిమా చేస్తే ఆడియన్స్ నాకు తిడతారు. సో కొంచెం మోడర్న్ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోవాలి తెలుసు, కానీ ఒక లిమిట్ దాటిన వల్ల కాదు, బికాస్ టూ లో అట్లా కాస్ట్యూమ్స్. కానీ ఐ విల్ నాట్ బి కంఫర్టబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ షో ఆన్ మై ఫేస్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ హూ ఐ యామ్. సో దే వర్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్. అండ్ కళ్యాణ్ గారు ఈజ్ నోన్ టు బి అ వెరీ నైస్ hero, very conservative hero himself. So I was very lucky. And even for the Tamil film, there was one top, I remember, నాకు గుర్తుంది, which was very sexy type, కొంచెం చాలా కింద వరకు ఉంది. నేను చూశాను, నా మమ్మీ ఉన్నారు, మమ్మీకి చెప్పాను నా వల్ల కాదు ఇది వేసుకోవటం. సో ఐ టుక్ ద టాప్. ఐ రిమెంబర్ వీ వర్ ఇన్ షిమ్లా షూటింగ్ ద సాంగ్. డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, కెమెరామ్యాన్, ప్రభు సార్, అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ అందరూ ఉన్నారు. నేను ఇట్లా టాప్ చూపించాను. అసలు నేను హీరోయిన్, నాకు తెలుసు కొంత గ్లామరస్ ఉండాలి తెలుసు, కానీ ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, ప్లీజ్ ఏదో ఒకటి అడ్జస్ట్ చేయండి. అండ్ దే వాజ్ సో స్వీట్. ప్రభు సార్ ఏదో కాస్ట్యూమర్లో తమిళ్లో ఏదో చెప్పారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అండ్ దే స్టిచ్డ్ ఇట్ అప్ ఫర్ మీ. అండ్ because I was it was not a temper tantrum. Heroine ga nenu oka temper tantrum throw cheyatledu, idi eskonu adi eskonu ala cheyanu. It was a genuine heartfelt request ki na valla kaadu, please adjust cheskondi. And I think they saw the sincerity in me.
నేను ఒక టెంపర్ ట్యాంట్రమ్ లాగా చేసుకుని ఉంటే ఇది వెళ్ళండి నేను ఇది వేసుకుని ఉంటే దేవుడు సెడ్ అమ్మ ప్లీజ్ ఇంటికి వెళ్ళి ఉండిపోండి మీరు ఇంట్లో కూర్చోండి. దిస్ సా ద సిన్సియారిటీ ఇన్ మీకి. ఎస్ షీ ఈజ్ అడ్జస్టింగ్ యాజ్ అ హీరోయిన్ బట్ ఒక లిమిట్ దాటి తన వల్ల అవ్వట్లేదు అండ్ తన సిన్సియర్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు. సో దట్స్ హౌ ఐ హ్యాడ్ మై held on to my grounds and that's why I tell people, I said if you genuinely believe in something, మీకు ఏదైనా విషయం మీద జెన్యున్ నమ్మకం ఉంటే అది మీరు చేయగలరు. బికాస్ అవతల వాళ్ళు మీ జెన్యూనిటీ చూస్తారు, దే కెన్ పాల్పేట్, దే కెన్ టచ్, ఫీల్ యువర్ జెన్యూనిటీ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ అ స్ట్రగుల్ దెన్. సో 2000 టైంలో మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు అంటే దాదాపు 17 ఏళ్ల క్రితం. 17 ఏళ్ల క్రితం ఎట్లా ఉండేది అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ? అంటే విమెన్ వైపు వాళ్ళ దృష్టి, వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఎట్లా ఉండేవి అక్కడ? అంటే ఇట్ కుడ్ బి ఎనీబడి రైట్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్ టు ద క్లాప్ బాయ్. నా వరకు చెప్పాలంటే నేను చాలా లక్కీ బికాస్ ఐ గాట్ 2 బ్యూటిఫుల్ యూనిట్స్, వెరీ గుడ్ పీపుల్ టు వర్క్ విత్. బట్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ సమ్ హారర్ స్టోరీస్ ఆఫ్ అప్పుడు విమెన్ డైరెక్టర్స్, విమెన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్, విమెన్ ప్రొడక్షన్, విమెన్ నో ఉమెన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, 0 women in production. And I think Nandini ani oka, Nandini Reddy, she is a big director now. She used to be one assistant director for Krishna Vamsi garu. Tana okate naku telusu. Inka industry lo Bombay modeling industry there were few women, but when I came to the south to the movie industry చాలా తక్కువ మంది. అంటే maximum heroine hairdresser, that is the female you will see on the, and the female artist. Production lo I was one of the rare ones. సో అప్పుడు కూడా నాకు గుర్తుంది వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ప్రొడక్షన్, బద్రీలో కూడా నేను ఎంత కొంత అసిస్ట్ చేశాను, అది చాలా తక్కువ మంది తెలుసు. ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద బ్యాటరీ అండ్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ సమ్ రిఫ్లెక్టర్స్. సో దాంట్లో కూడా ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాజ్ I used to wear very baggy t-shirts, baggy pants, dark brown, dark blue, just to blend in. I had long hair, ఆ hair కూడా టైట్ జుట్టు వేసుకొని క్యాప్ పెట్టుకొని కళ్ళు జుట్టు పెట్టుకొని I used to blend into the unit because they are not used to, వాళ్ళకి అలవాట్లేదు ఒక లేడీ ప్రొడక్షన్లో కానీ డైరెక్షన్లో ఉన్నారని. నాకు గుర్తుంది ఖుషీకి పిసి శ్రీరామ్ గారు నాకు మినీ స్పీల్బర్గ్ అనేవాళ్ళు బికాజ్ I used to wear the black cap and those black specs and so ఇప్పుడు it's very normal. Female assistant directors, female production assistants, female executives. Appu chala it used to be, I was like a separate identity. But I was always Kalyan Garu's bharya ani I was safe. I was never, I never had to struggle for my safety. I think I've been lucky that way. I never had to, safety I was always safe. Even when I started modeling because of my brother, Anayawala, I was safe. Then I got into filmmaking and I married the hero himself. So again I was safe. But I have heard, nenu chala mandito when I started talking to other artists and when production females started getting into direction up to 2002, 2003, 2004, it is a struggle. They have to struggle for their place in the unit. Inte aadamai taniki in cinema telusu ani oka attitude ఉండేది అప్పట్లో, ఇప్పుడు లేదు. నిజంగా లేదంటారా? My film, my first AD, my chief AD was a girl. My costume main person was a girl. My third AD, fourth AD were girls. Even in my cameraman's, my cinematographer's team, there were 2 girls. My production assistant, one of the assistant was a girl. So now it is very, it is still, I would say it is still 70-30 ratio. 70% males, 30% females, but getting better.